ఓకే. నైస్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్, శుభోదయం అందరికీ. వెల్కమ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ అండి. ఈ జూమ్ ఆన్లైన్ క్లాస్కి 8 డేస్ జీవన విద్య ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ అవుతున్న పార్టిసిపెంట్స్ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అండ్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అండి టు సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ జాయినింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. వేరియస్ ప్రొఫెషన్ నుంచి మీరు అందరూ చక్కగా ఇంటి దగ్గర నుంచి అటెండ్ అవుతున్నారు. కోవిడ్లో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అందరూ అటెండ్ అయ్యేవారు ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్స్. కానీ కోవిడ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు అందరూ మీ బిజీ షెడ్యూల్లో, మీ వర్క్ షెడ్యూల్లో చాలా బిజీగా ఉండి పరుగులు పెడుతూ కూడా మీరు ఈ సెషన్ అటెండ్ అవుతున్నారు అంటే అదేమీ తెలియజేస్తుందంటే మీలో అందరికీ కూడా ఏదో ఎదగాలి, ఏదో నేర్చుకోవాలని తపన ఉన్నట్టు, రిలేషన్ డెవలప్ చేసుకోవాలని అని మీ అందరికీ ఉన్నట్టు నాకు మీ ఇంట్రడక్షన్ ద్వారా తెలిసిందండి. సో మీరందరూ ఎక్స్ట్రాడినరీ పీపుల్ అని నేను అనుకుంటాను. లేదంటే జూమ్లో ఇలాగ మీరు అటెండ్ అవ్వడానికి ఇలాగ మీరు ప్రయత్నించండి. ఆ ప్రయత్నమే మిమ్మల్ని చాలా పైకి తీసుకెళ్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో నా పేరు సత్యనారాయణ రాజు అండి. నేను ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తాను. ఐ టీచ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఇన్ వేరియస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇన్ బెంగళూరు అండి. బెంగళూరు నుంచి 95 నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాను, నేను ఇక్కడే సెటిల్ అయ్యాను. సో ఇక్కడ మనకి సెంటర్ ఫర్ హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఫైర్ కాన్షియస్నెస్తో నేను 3 ఇయర్స్ నుంచి అసోసియేట్ అయ్యానండి. అలాగే 2013 నుంచి కూడా ఈ సబ్జెక్ట్ జీవన విద్య నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. సో నా జీవితంలో చాలా చాలా మార్పులు జరిగినాయి. నా ఫ్యామిలీలో కూడా నా రిలేషన్షిప్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడిందండి. సో అలాగే నేను బిఫోర్ మెయిన్ ఫ్యాకల్టీ సుమన్ గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే లోపల మీ అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు మ్యూట్లో ఉన్నారు కాబట్టి నాకు చాట్ బాక్స్లో మెసేజ్ పెడితే నేను మీకు అవకాశం ఇస్తానండి. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఏదైనా ఉంటే మనం చివరిలో అడ్రస్ చేద్దాం. సుమన్ గారు మధ్యలో మీ అందరికీ అవకాశం ఇచ్చి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటారు, కానీ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ లాస్ట్లో కానీ రేపు మార్నింగ్ కానీ మనం తీసుకుందాం. సో మీరు మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు మైక్రోఫోన్ కొంచెం దగ్గరగా పెట్టుకోండి, అందరికీ బాగా వినపడుతుంది. నోట్బుక్ పెన్ దగ్గర పెట్టుకుని మీకు ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనిపిస్తే రాసుకోండి, ఎందుకంటే సెల్ఫ్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ ఎక్సర్సైజ్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. సో ఈ చిన్న సూచనలతో నేను ప్రోగ్రామ్కి స్టార్ట్ చేయడానికి మెయిన్ ఫ్యాకల్టీ సుమన్ గారిని ఇన్వైట్ చేసే ముందు, నాకు సుమన్ గారు విన్నప్పుడు, సుమన్ గారిని ఆన్లైన్లో కలిసినప్పుడు నాకు ఏమనిపించిందంటే, మనం చాలా చాలా చదువు సంస్కారం అంటాం కదండి, ఈ రెండు కలబోసిన వ్యక్తి నాకు సుమన్ గారు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. చదువుతో పాటు ఆయన పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, హ్యూమన్ వాల్యూస్ని డెవలప్ చేసుకుని లాస్ట్ 15 ఏళ్ళ నుంచి చాలా 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 సర్వీస్ చేశారండి. ఆయన గురించి మనం బ్రీఫ్గా ఒక 4-5 పాయింట్లు చెప్తానండి నేను. సుమన్ ఏలేటి డిడ్ బీటెక్ ఫ్రమ్ IIIT హైదరాబాద్ అండి. సో హీ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ టు జీవన్ విద్య డ్యూరింగ్ హిస్ బ్యాచులర్ డేస్ ఇన్ 2003 itself. Since then, he has been an active explorer to understand and live by the concepts of human values since 2003. He worked at Motorola, Hyderabad, where he was awarded the first Community Outreach Award for volunteering and coordinating various center-level activities. So he quit his job at Motorola and went back to IIIT Hyderabad to explore finer details of human vidya while doing research in natural language processing. The IIIT known for natural language processing softwares. So he facilitated Jeevan Vidya courses and workshops for students of IIIT Hyderabad from 2008 to 2011. So he attempted many activity-based methods for self-exploration. He also conducted Jeevan Vidya workshops for teachers training of AP degree colleges, lecturers, and some schools around Hyderabad. He has traveled extensively and he has conducted many workshops, online, offline. Though he is staying right now in the USA, he is kind-hearted, big-hearted to help our community to learn more and more on Jeevan Vidya. Lot of things to read, but I want to make it precise on the speaker's request. So here I stop myself to, I'm eager to learn a lot from Suman Garu. Suman Garu, మీరు సెషన్ టేక్ ఓవర్ చేయమని నేను మనస్ఫూర్తిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి. థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ రాజు గారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద కైండ్ వర్డ్స్. వెరీ నైస్. మీరు అందరినీ బాగా ఎంగేజ్ చేశారు అండ్ అందరినీ వెరీ గుడ్ టు హియర్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీరందరూ వేరియస్ ప్లేసెస్లో ఉంటూ ఇలాంటి కంటెంట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం అనేది ఇట్స్ ఐ థింక్ ఎ వెరీ బిగ్ అచీవ్మెంట్. బికాజ్ లైక్ ఇందాక రాజు గారు చెప్పినట్టు ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్ ఇట్లాంటి వర్క్ షాప్స్ కి టైం తీసి సెపరేట్ గా కేటాయించి లెర్న్ చేయాలి అనేది
it's not so common. So definitely you are all special, and we wish you all the best from CHDHC side, that మీరు ఏదైతే ఎండెవర్ అయితే ఉన్నారో తెలుసుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి, ఇంకా గ్రో అవ్వాలి యాజ్ ఇండివిజువల్స్ అనేది మీ ఆ ఎండెవర్ యూనో మీరు రీచ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము. అండ్ వీ హోప్ దిస్ వర్క్ షాప్ విల్ బీ ఆఫ్ వాల్యూ టు యూ ఆల్. సో బ్రీఫ్గా ఫస్ట్ ఒక 2 నిమిషాల్లో సిహెచ్డిహెచ్సి అంటే ఏంటి అనేది మీకు మెన్షన్ చేస్తానండి, అండ్ దెన్ వీ విల్ గో ఇన్ టు ద కంటెంట్. సో సిహెచ్డిహెచ్సి అంటే సెంటర్ ఫర్ హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ కాన్షియస్నెస్. సో మామూలుగా మనము సిటీలను డెవలప్ చేస్తాము, లేదా కాలనీలను డెవలప్ చేస్తాము, దేశాన్ని డెవలప్ చేస్తాము. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం డెవలప్మెంట్ అనేది కొత్త బ్రిడ్జ్లు కట్టడము, రోడ్లు వేయడము, పెద్ద బిల్డింగ్లు కట్టడము, ఈ సెన్స్లోనే డెవలప్మెంట్ అనే వర్డ్ని యూజ్ చేస్తాము. బట్ మనిషిని యాజ్ ఇండివిజువల్గా డెవలప్ చేయడం గురించి అంత ఫోకస్ యూనో జరగట్లేదు. ఈవెన్ ఎడ్యుకేషన్ జరుగుతుంది కదా, స్కూల్కి వెళ్తున్నారు కదా, కాలేజీలకి వెళ్తున్నారు కదా అని మీరు అడగొచ్చు. సో మనం నోటీస్ చేస్తే చాలా వరకు స్కూల్ లో ఉన్న 10 ఏళ్ళు కానీ, తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో కానీ, లేదా ఈవెన్ కాలేజ్లో కానీ మనం నేర్చుకునేవి చాలా వరకు స్కిల్స్. అంటే ఒక మ్యాథ్స్ బాగా చేయడం గానీ, ఒక సైన్స్ బాగా చేయడం గానీ, లేదా ఇంకేదన్నా కంప్యూటర్ సైన్స్‌ని బాగా చేయడము, లేదా ఇంకేదన్నా టీచింగ్ బాగా చేయడం, ఇవన్నిటిని స్కిల్స్‌ని నేర్చుకుంటున్నాం. కానీ యాజ్ ఇండివిడ్యువల్స్ మనలో ఏం జరుగుతుంది? వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ మై థాట్స్? నా డిజైర్స్ ఏంటి? నా థాట్స్ ఏంటి? నా థింకింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి? నాలో ఫీలింగ్స్ ఏంటి? ఒక రిలేషన్‌షిప్‌లో ఎలా ఉండాలి? ఒక 2 ఇండివిడ్యువల్స్ రిలేషన్‌షిప్‌లో ఎలా ఉంటే హార్మోనియస్‌గా ఉండొచ్చు? ఒక పేరెంట్‌గా నేను ఎలా బిహేవ్ చేయాలి? ఇలాంటివన్నిటిని ఎక్కడ ప్రాపర్‌గా అడ్రెస్ చేయట్లేదు ఇన్ ద హోల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ 10, 15 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఒక హ్యూమన్‌గా గ్రో అవ్వడం ఎలా అన్నదానికి దేర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ స్పేసెస్ వేర్ దీస్ ఆర్ దేర్. చాలా వరకు పేరెంట్స్ గైడ్ చేస్తారో, లేదా ఫ్రెండ్స్ నుంచో, లేదా టీచర్స్ నుంచో గైడెన్స్ ఆఫ్ ద కరిక్యులంలో బయట జరుగుతుంది అని అజంప్షన్‌తోనే వదిలేస్తున్నారు. సో అందుకని ఈ వర్క్‌షాప్ మెయిన్ ఉద్దేశ్యం ఏంటి అంటే, ఒక హ్యూమన్ కాన్షియస్‌నెస్, ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ డెవలప్ అవ్వడం అంటే ఏంటి? ఒక హ్యాపీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎలా అచీవ్ అవ్వచ్చు అనేదే ఈ వర్క్‌షాప్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశ్యం. సో అండ్ ఈ మా సిహెచ్డిహెచ్సి అనే సంస్థ యొక్క వర్క్‌షాప్స్, ఇలాంటి వర్క్‌షాప్స్ కండక్ట్ చేయడం కూడా మెయిన్ ఉద్దేశ్యం ఇదే. సో ఇందులో ప్రెజెంట్ చేయబోయే నాలెడ్జ్ జీవన్ విద్య మధ్యస్థ దర్శన్ అనే సోర్స్ నుంచి మేము తీసుకుని దాన్ని ఒక వర్క్షాప్ రూపంలో మా టీచర్స్ మాకు అందించారు. అదే మేము నేర్చుకున్నది మీకు షేర్ చేస్తున్నామండి. సో మాకు చాలా ఉపయోగపడింది. సో మీ అందరికీ కూడా ఉపయోగపడాలని ఆశిస్తున్నాం. So with that brief introduction about the workshop and about the organization, so now let's go into the content of the workshop. So Jivan Vidya workshop, మామూలుగా as the name says, this is about understanding our life and understanding about human being in general. So ఏం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం ఈ వర్క్షాప్లో, ఎటువంటి నాలెడ్జ్ మనం గెయిన్ చేస్తాము, అది మీరు ఈ 8 daysలో యాజ్ యూ సీ ఎవ్రీ డే యూ విల్ సీ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ బీయింగ్ ఎక్స్ప్లోర్డ్. అండ్ లైక్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ కానీ, యాజ్ అ ఫ్యామిలీ కానీ, సొసైటీ కానీ, యాజ్ అ నేచర్ కానీ, ఇవన్నీ వేరియస్ డైమెన్షన్స్లో మనం జీవిస్తూ ఉంటాము. అండ్ ఈ డైమెన్షన్స్ అన్నిటినీ ఈ 8 daysలో ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం. సో దట్స్ వాట్ దిస్ వర్క్షాప్ విల్ బ్రింగ్ టు యూ. సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఇట్, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్గా మనం వర్డ్ వింటూ ఉంటాం. నా స్క్రీన్ షేర్ అయిందండి రాజు గారు? ఇస్ ఇట్ విజిబుల్ టు ఎవ్రీబడి? అండి పర్ఫెక్ట్ గా విజిబుల్ అండి. ఎవరో మెసేజ్ Okay. పెడితే కొంచెం వాయిస్ లో అని కరెక్ట్ అయింది, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయినట్టు. both are good. ఓకే ఓకే, గ్రేట్. సో హ్యూమన్ వాల్యూస్ అనే వర్డ్ మనం ఫ్రీక్వెంట్గా వింటూ ఉంటాము. సో అసలు హ్యూమన్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి అనే దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. అసలు వాల్యూ అంటే ఏంటి అన్నది ఫస్ట్ ఒకసారి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో
ఇది మన క్వశ్చన్. సో హ్యూమన్ వాల్యూస్ అనే వర్డ్ వింటూ ఉంటాం కదా, మానవ విలువలు అని. సో మానవ విలువల్లో విలువ అంటే ఏంటి అనేది లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఎనీబడి వాంట్స్ టు సే సంథింగ్ అండి? విలువ అంటే ఏంటి? యూ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ ఆర్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసి చెప్తా అంటే చెప్పొచ్చు. సరే, ఇలా నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, మీరు చాట్ విండోలో మీ ఆన్సర్స్ పెట్టండి. ఓకేనా? సో ఒక పెన్ యొక్క విలువ తీసుకుందాం. సో పెన్ యొక్క విలువ పేపర్ కానీ బోర్డ్ కానీ వీటి పట్ల దీని విలువ ఏంటి? మీ ఆన్సర్ మీ చాట్ విండోలో పెట్టండి. రైట్, కరెక్ట్. రైటింగ్ ఈజ్ ద వాల్యూ. సో ఏం వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది పెన్ను? ఒక బోర్డ్ మీద కానీ ఒక పేపర్ మీద కానీ రైట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ద వాల్యూ హియర్ ఈజ్ టు రైట్ అనేది దీని వాల్యూ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇదే పెన్ ఒక పేపర్ని ఎగరకుండా ఆపుతుంది, అప్పుడు దీని విలువ ఏంటి? ఓకే, యా, పేపర్ వెయిట్. జస్ట్ అదొక పేపర్ వెయిట్ లాగా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇదే పెన్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ పాకెట్లో ఉంది, అప్పుడు దాని వాల్యూ ఏంటి? యా, ఇట్ ఈస్ ఎ టూల్. వెరీ నైస్. ఓకే, టూల్ అన్నారు, తర్వాత కొంతమంది అలంకారం అన్నారు, డెకరేషన్. ఓకే, ఇట్ కెన్ బి ఎ వెపన్ ఆర్ గివెన్ యాజ్ ఎ ప్రూఫ్ టు యూజ్ వెన్ రిక్వైర్డ్. ఎస్. సో దీన్ని మనం రెస్పెక్ట్ అనే విలువగా కూడా యూజ్ చేస్తామా పెన్ని? యూజ్ చేస్తాం కదా. సో ట్రై చేస్తాం, అట్లీస్ట్ రెస్పెక్ట్ అనేది తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం కదా. కానీ అది వస్తుందా లేదా అనేది ఇప్పుడు ఈ వర్క్షాప్ ద్వారా మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. పెన్ అనేది ఒక మనిషికి ఒక టూల్గా మాత్రమే ఉపయోగపడుతుందా, లేకపోతే పెన్ ద్వారా కూడా మనకి రెస్పెక్ట్ అనేది వస్తుందా? ఇప్పుడు ఇది కన్ఫ్యూజన్ చూసారా. హ్యూమన్ బీయింగ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి సో మెనీ ఆప్షన్స్. అది డెకరేషన్ అన్నారు, కొంతమంది అలంకరణ అన్నారు, కొంతమంది ఏమో దానికి ఉన్న పవర్ తోటి ఏదైనా చేయొచ్చు అని అన్నారు, రైట్. కానీ అండ్ కొంతమంది రెస్పెక్ట్ కూడా దీంతో వస్తుంది అని అన్నారు, రైట్. అదే, సో ఇప్పుడు 100 రూపీస్ యూనో ఓకే, 10 రూపాయల పెన్ను వర్సెస్ 1,00,000 రూపాయల పెన్ను, దాని వాల్యూ సేమా డిఫరెంటా? సో ఒకటేమో 10 రూపీస్ పెన్ను, ఒకటేమో 1 lakh పెన్ను, పార్కర్ పెన్నో ఏదో ఒకటి, సమ్ బ్రాండెడ్ పెన్. దాని వాల్యూ ఫర్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇస్ ఇట్ సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్? సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ అండి. సో దిస్ ఇస్ వేర్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ అనే పాయింట్ వచ్చేది. బికాస్ 10 రూపాయల పెన్ 1 lakh రూపీస్ పెన్ వాల్యూ కనుక ఒకటే అయితే, రైట్. సో 1 lakh రూపీస్ పెన్ ని యూనో ద్వారా ఏం తెచ్చుకుందామని మన జేబులో పెట్టుకుంటాం అనేది మనం రిఫ్లెక్ట్ చేయాల్సిన విషయం. సో ప్రైస్ ఈస్ డిఫరెంట్ బట్ ఈజ్ వాల్యూ ఈస్ ద సేమ్ అని కొంతమంది అంటున్నారు. ఓకే, కొంతమంది ఏమో వాల్యూ చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రైస్. ఓకే, సో there is definitely some confusion in this when it comes to human being, whether the pen is just a tool or whether the pen is also giving us respect, especially depending on the price of the pen, whether I'm getting respect అనేది ఇప్పుడు కొంచెం డిబేటబుల్ అయ్యింది, రైట్. సో దిస్ ఈస్ వేర్ ద వాల్యూస్ ఆర్ కొంచెం మనకు క్లారిటీ కావాల్సిన విషయం. సో దెన్ లెట్స్ టేక్ అబౌట్ వాటర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాటర్ ఉంది, వాటర్ యొక్క విలువ ఒక చెట్టుకి ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్ లైఫ్ అండ్ గ్రోత్? ఓకే, గ్రోత్ అని అర్థం.
ఓకే. వాటర్ యొక్క విలువ లెట్స్ సే ఒక పవర్ ప్లాంట్, హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్‌కి ఏంటి? దాని హైడల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి గదా! సో, దాని వాటర్ యొక్క విలువ ఆ పవర్ ప్లాంట్‌కి ఏంటి? ఇట్ ఈస్ లైక్ దాని ఎనర్జీ దాని అవసరం కదా! వాటర్‌లో ఉన్న కైనెటిక్ ఎనర్జీని పవర్ ప్లాంట్ ఎలక్ట్రిసిటీకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. వాటర్ యొక్క అవసరం హ్యూమన్ బీయింగ్‌కి ఏంటి? ఫర్ హైడ్రేషన్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు విలువ అనేది క్లియర్‌గా తెలుస్తుంది గదా! సో, వాల్యూ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ద రోల్ ఆఫ్ సంథింగ్, అది వాటర్ అవ్వచ్చు, పెన్ అవ్వచ్చు, ఇన్ ఎ లార్జర్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఇట్స్ వాల్యూ. ఓకే. ద రోల్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఇన్ ఎ లార్జర్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఇట్స్ వాల్యూ. ఓకే. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు లార్జర్ ఆర్డర్ ఏంటి ఇక్కడ? పేపర్, బోర్డ్ అనేది లార్జర్ ఆర్డర్. ఆర్ పేపర్ ఇక్కడ లార్జర్ ఆర్డర్. ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇక్కడ లార్జర్ ఆర్డర్. సో, ప్రతి దాంట్లో దాని విలువ వేరేగా ఉంటుంది. ఏ లార్జర్ ఆర్డర్ బట్టి దాని విలువ మారుతూ ఉంటుంది. సో, అలానే చెట్టు ఇక్కడ లార్జర్ ఆర్డర్. సో, దానికి వాటర్ యొక్క విలువ ఏంటంటే గ్రోత్. అదే వాటర్ యొక్క విలువ హ్యూమన్ బీయింగ్ అనే లార్జర్ ఆర్డర్‌కి ఏంటి అంటే హైడ్రేషన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వెషన్ ఏంటి అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క విలువ ఏంటి? మీరు అడగాల్సిన ఇమ్మీడియేట్‌గా నెక్స్ట్ క్వెషన్ ఏంటి అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క విలువ ఏంటి అని అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏం అడగాలి మీరు? బై డెఫినిషన్. వాట్ ఈస్ ద లార్జర్ ఆర్డర్ సార్ అని అడగాలి ఫస్ట్ మీరు. సో, ఇన్ విచ్ లార్జర్ ఆర్డర్ ఆర్ యూ ఆస్కింగ్ అనేది ఫస్ట్ క్వెషన్. సో, విలువ అనేది ఎప్పుడైనా ఒక లార్జర్ ఆర్డర్‌లో ఉంటుంది. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క వాల్యూ ఇన్ ఎ క్లాస్ రూమ్ ఏంటి? క్లాస్ రూమ్ అనేది లార్జర్ ఆర్డర్ ఇక్కడ. ఓకే. సో, హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క విలువ ఏంటి క్లాస్ రూమ్‌లో? ఓకే. స్టూడెంట్ అయితే సిన్సియర్‌గా, శ్రద్ధగా వినడం. రైట్? శ్రద్ధ అనేది వాల్యూ ఇక్కడ. ఒకవేళ స్టూడెంట్ అయితే. టీచర్ అయితే ఆథెంటిక్‌గా టీచ్ చేయడం టీచర్ యొక్క విలువ. సో, ఇక్కడ వాల్యూస్ చూసారా? ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక ఆర్డర్ అనంగానే మనకి వాల్యూస్ క్లియర్‌గా వస్తున్నాయి. సేమ్ థింగ్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క వాల్యూ విత్ అనదర్ ఫ్రెండ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ విత్ అనదర్ ఫ్రెండ్? టు సపోర్ట్. రిలేషన్షిప్. రిలేషన్షిప్, టు సపోర్ట్, ఎఫెక్షన్. ఓకే. వెరీ నైస్. చాలా వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే. సేమ్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క వాల్యూ టువర్డ్స్ చైల్డ్ ఏంటి? యాజ్ ఎ పేరెంట్. ఒక పేరెంట్‌గా ఒక చైల్డ్ పట్ల వాల్యూ ఏంటి? సో, లవ్ అవ్వచ్చు, నర్చరింగ్ అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ వాల్యూస్. సో, ఎప్పుడైతే మీరు చూసారా హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క వాల్యూస్ అన్నీ ఇక్కడ మనం క్లియర్‌గా లిస్ట్ ఔట్ అవుతున్నాయి. ఎప్పుడు? వెన్ దేర్ ఇస్ ఎ లార్జర్ ఆర్డర్ దట్ వి ఆర్ లుకింగ్ అట్. సిమిలర్‌లీ ఒక హస్బాండ్ వైఫ్ రిలేషన్‌షిప్‌లో స్పౌస్ పట్ల నా వాల్యూ ఏంటి అని ఆలోచించంగానే దాంట్లో మన వాల్యూస్ కనిపిస్తాయి. ఓకే. స్పౌస్ పట్ల అనంగానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాయల్టీ అన్నారు. ఓకే. రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నారు. రెస్పెక్ట్ అన్నారు. బాండింగ్. బాండింగ్ అన్నారు. సో, ఇవన్నీ వాల్యూస్ టువర్డ్స్ స్పౌస్. సో, క్లియర్‌గా మనం వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామా లేదా కూడా అసెస్ చేసుకోవచ్చు. ద మొమెంట్ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద లార్జర్ ఆర్డర్ మన వాల్యూస్ ఏముండాలనేది ఫుల్ క్లారిటీ ఉంది.
రైట్? సో దెన్ వీ కెన్ ఆల్సో అసెస్, నేను నా స్పౌస్కి నేను లాయల్టీ గా అనే వాల్యూ నేను ఇవ్వగలుగుతున్నానా, సపోర్ట్ అనే వాల్యూ ఇవ్వగలుగుతున్నానా, రెస్పెక్ట్ అనే వాల్యూ నేను ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతున్నానా, బాండింగ్ అనే వాల్యూ నేను ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతున్నానా. సో ఇవన్నీ మనం క్లియర్గా అసెస్ చేసుకోగలుగుతాం. సో ఇవే దీస్ ఆర్ హ్యూమన్ వాల్యూస్. సో ఇప్పుడు బిలాంగింగ్నెస్, వేరియస్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి వాల్యూస్. సో ఇప్పుడు అలానే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆఫీస్ తీసుకున్నాం. సో ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క వాల్యూ ఇన్ అట్ ఆఫీస్ ఆర్ వర్క్ ప్లేస్ తీసుకుంటే, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ that is what is the value of a human being in a workplace? Commitment. Being responsible, commitment. This is the values. సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక యూనిట్ యొక్క వాల్యూ ఇన్ ఎ లార్జర్ ఆర్డర్ గురించి ఆలోచిస్తే ఇమీడియట్ గా మనకి దాని వాల్యూ యొక్క మానవ విలువలు అంటే మనిషి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో జీవించేటప్పుడు ఆ మనిషికి ఉండాల్సిన ఆర్ ఆ మనిషి ఆ లార్జర్ ఆర్డర్ కి ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన వాల్యూసే హ్యూమన్ వాల్యూస్. సో దట్స్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ హ్యూమన్ వాల్యూస్. సో ఎందుకు ఇదంతా అర్థం చేసుకున్నాము, ఈ వాల్యూస్ అనే కాన్సెప్ట్ కానీ ఇవన్నీ మనం యాజ్ వి సీ మోర్ యూ విల్ సీ. బట్ ఇప్పుడు దాకా ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్? ఎవరికైనా క్వశ్చన్ ఉంటే యూ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. సార్ శ్రావణి, చెప్పండి. జనరల్ గా ఇతనికి మినిమం విలువలు లేవు అని అంటారు కదా, అప్పుడు అది దానికి ఇది రిలేషన్ ఏంటండి? జనరల్ గా రిలేషన్ అన్నారు కదా. కరెక్టే. విలువలు లేవు అంటే ఒక పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్ లో యూజువల్లీ చెప్తూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్రెండ్ పట్ల సపోర్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ద అదర్ పర్సన్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు లెట్స్ సే మేక్ యూజ్ ఆర్ యూటిలైజ్ ద ఫ్రెండ్ ఫర్ సంథింగ్. Instead of supporting the friend, the person's participation enti towards the other, the person is trying to utilize or benefit or do something with the friend instead of being affectionate and being supporting to the friend. So appudu enti viluvalu levu ee manishiki antaru. Okay, right? Same thing with the spouse. Same thing with the spouse. So ఇప్పుడు రెస్పెక్ట్ అన్నాము, రెస్పాన్సిబిలిటీ, లాయల్టీ అన్నాం, బాండింగ్, ఇవి లేనప్పుడు ఏముంటాయి ఉండొచ్చు. ల్యాక్ ఆఫ్ దీస్ వాల్యూస్ రిజల్ట్ ఇన్ టు సంథింగ్. సో లాయల్టీ లేదు, సో అంటే చీటింగ్. రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు, ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ. రెస్పెక్ట్ లేదు, డిస్రెస్పెక్ట్. సో ఇవన్నీ ఎగ్జిబిట్ చేసినప్పుడు పార్టిసిపేషన్ లో ఆ మనిషికి ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్షిప్ లో ఉండాల్సిన వాల్యూస్ గురించి అవగాహన లేదు, అండ్ ఆ వాల్యూస్ ని డెమాన్స్ట్రేట్ కూడా చేయలేకపోతున్నారు అనే మాట వస్తుంది. ఓకే సార్, క్లియర్. ఓకే, వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీథింగ్ సో ఫార్. There is one question in the chat, Suman. Okay. Does values change from person to person? గుడ్ క్వశ్చన్. సో మనం చూడాల్సిన విషయం ఇది. అంటే మనం యాజ్ వి గో త్రూ దిస్ వర్క్ షాప్ ఇవన్నీ జస్ట్ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ రాసాం. ఇవన్నీ ఉండాల్సిన వాల్యూస్ మీరు చెప్పిన వాల్యూసే. నేను క్రియేట్ చేసి రాయలేదు ఇక్కడ. సో మీరే చెప్పారు. అండ్ ఇది ఇప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ అన్న తర్వాత అందరు ఫ్రెండ్ల పట్ల సపోర్ట్ అండ్ అఫెక్షన్ ఉండాలా, లేదా కొంతమంది పట్ల ఉండాలా అనేది మనం రిఫ్లెక్ట్ చేద్దాం యాజ్ వి గో అలాంగ్ ఇన్ దిస్ వర్క్ షాప్. ఎలా ఉంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాను అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకోవాల్సింది. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్ని పక్కన పెడితే నేను ఎలా ఉంటే నా ఫ్రెండ్ పట్ల, అది ఫ్రెండ్ 1 అవనివ్వండి, ఫ్రెండ్ 2 అవనివ్వండి, నేను ఎలా ఉంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను కంఫర్టబుల్ అండ్ హ్యాపీగా ఉంటాను అన్న దాని నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఆ తర్వాత వి విల్ సీ వెదర్ అందరితో సేమ్ గా ఉండాలా, ఒక్కొక్కరితో డిఫరెంట్ గా క్రియేటివ్ గా ఉండాలా అనేది we will see through as we go through the workshop. Okay, all right, so let's move into the next part of the question. So meerandaru ba participate chestunaru. Thank you for putting your content in the chat window. In this next exercise also meerandaru మీ ఇన్పుట్స్ ని రాయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ మిమ్మల్ని I will ask you for inputs on as a human being, ఒకవేళ if we have a wish,
ఓకే, సో ఇలా ఉండాలి ప్రపంచం కానీ మనుషులు కానీ, ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది మీ ఇమాజినేషన్లో ఎలా ఉంది అనేది మీ డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వండి. అంటే వన్ వర్డ్ డిస్క్రిప్షన్స్ చెప్పండి. ఎలా ఉంటే ఈ వరల్డ్ కానీ మన లైఫ్ కానీ మన రిలేషన్షిప్స్ కానీ మనం కానీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా హ్యాపీగా ఉంటాము అనేది మీరు చెప్పగలరా? కెన్ యూ టైప్ ఇన్ యువర్ చాట్ విండో? సత్యయుగం అట్లా కాదు, రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి. ఓకే, అందరూ ఫైన్. బ్యాలెన్స్ మ్యాన్. చాట్ విండోలో పెట్టండి, ఎందుకంటే నేను అవి చూసి రాస్తూ ఉంటాను. రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి, కంటెంట్గా ఉండాలి, జడ్జ్ చేయకుండా, ఓకే, నాన్ జడ్జ్మెంటల్ అని రాస్తాను. నాట్ జడ్జ్, ట్రస్టీ, ఫెయిర్, బ్యాలెన్స్డ్, without discrimination, equality, understanding, respect, ethical, responsible రాసాము, accountable, simple, faith, consistency, లవ్ తోటి, లాయల్గా, ఇంకా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఫ్రెండ్లీగా, టాలరెన్స్తో, రెస్పెక్టింగ్ రాసేసాము, అడాప్టబుల్, ఫార్గివింగ్, concern, space giving, no ego, pure, sharing and caring, peaceful, ఓకే, మోస్ట్లీ వచ్చేసినట్టున్నాయి. ఒకటి 2-3 అడుగుతాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హెల్దీగా ఉండాలా అందరూ? ఓకే, హెల్దీ, అండ్ దెన్ నేచర్ తోటి అన్యోన్యంగా ఉండాలా? ఓకే, సో కోఎగ్జిస్టింగ్ విత్ నేచర్. ఐ థింక్ ప్రతిది ఆల్మోస్ట్ అన్ని కవర్ అయిపోయినట్టున్నాయి. Good mental health is important. Yes, so good mental state, right? So ila we have this imagination of a I'm calling it beautiful world. So beautiful word nachakapote harmonious world anandi inkedanna anandi, కానీ బేసిక్గా మనం కోరుకునే ఒక
world where we all are as human beings living together with being responsible to each other, ఒక కంటెంట్మెంట్ తో జీవిస్తూ ఒకరినొకరిని జడ్జ్ చేయకుండా ట్రస్ట్ తో ఫెయిర్ గా బ్యాలెన్స్డ్ గా డిస్క్రిమినేట్ చేయకుండా ఈక్వాలిటీ తోటి అండర్స్టాండింగ్ ఉంటూ ఒకరికొకరికి రెస్పెక్ట్ చేసుకుంటూ ఎథికల్ గా అకౌంటబుల్ గా సింపుల్ గా ఫెయిత్ఫుల్ గా కన్సిస్టెంట్ గా లవ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుంటూ లాయల్ గా ఫ్రెండ్లీగా టాలరెంట్ గా అడాప్టబుల్ గా ఫర్గివింగ్ గా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో ఆల్మోస్ట్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఫర్ సేమ్ థింగ్ ఆల్సో మెనీ టైమ్స్. పీస్ఫుల్ గా హెల్తీగా నేచర్ తో కోఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఒక మంచి హ్యూమన్ సివిలైజేషన్ గా మనం జీవించాలని మన కోరిక. ఇది మీ ఒక్కరిదేనా, ఇక్కడున్న ఈ 60 మందిదేనా, లేకపోతే ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ దా ఈ కోరిక? ఎవ్రీవన్, మోస్ట్లీ ఆల్. ఓకే, అందరూ చెప్పట్లేదు గట్టిగా. ఓకే ఓకే, అట్లీస్ట్ ఇక్కడున్న 60 మందిదినా మీ ఒక్కరిదేనా? ఎవ్రీబడి. ఇది కాకుండా వేరేగా చెడు జరగాలి అని ఎవరైనా కోరుకుంటారా? ఎవరు చెడు జరగాలని కోరుకోరు కదా, అందరూ మంచి జరగాలి అనే కోరుకుంటారు, రైట్? సో ఇట్స్ ఎవ్రీబడీస్ విష్, ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్, నాట్ జస్ట్ పీపుల్ హియర్ బట్ ఎవ్రీబడీస్ విష్. ఓకే, బట్ ఇన్ రియాలిటీ ఇలా ఉందా వరల్డ్? ఓకే, కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఇలా లేదు. సో ఇప్పుడు కరెంట్ సిచ్యువేషన్ రాద్దాం ఎలా ఉందో. ఓకే, సెల్ఫిష్ అన్నారు. ఓకే, ఇర్రెస్పాన్సిబుల్, కాంపిటేటివ్, వార్స్, ఈగో, disrespect, greedy, prejudice, demeaning, stressed, tearing others, impatient, abusive, judgmental, violence, confused, unhealthy, lazy, depressed, agitated, discriminating, mental issues, irresponsible, social media, not transparent, nature, okay, exploiting nature, less bonding. Yeah, okay, so we've got enough. So fake, etc., etc.
ఇంకా చాలా రాసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం నోటీస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే everybody, each one of us, we are saying we are wishing for a world what we see on this side, right? మనం అందరం కోరుకునేది ఇటు పక్కన ఏదైతే ఒక బ్యూటిఫుల్ వరల్డ్ అన్నామో, దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ఆల్ విషింగ్. ఓకే, బట్ వీఆర్ ఎండింగ్ అప్ here. This is where we are ending up. Like, we want to be responsible, but people are we tend to be irresponsible. We want a world without discrimination, but in this current world there's so much discrimination. People are selfish, కాంపిటేటివ్, ఈగోస్ ఉన్నాయి, గ్రీడీగా ఉన్నారు, స్ట్రెస్డ్గా ఉన్నారు, అండ్ కన్ఫ్యూజ్డ్, అన్హెల్దీ, లేజీ, ఇట్లా different situations lo we are living as of today. So hello, am I audible andi? సుమన్ గారు వినపడుతుందండి. ఓకే సారీ, నాకు లేదండి, ఆడిబుల్ ఫోన్ ఒక నిమిషం అండి, నాకు జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute టైం. సారీ. సార్, ఈ లోపు ఎవరినో ఒకరు ఎదురు ఇంట్రొడక్షన్ అడగండి సార్. సుమన్ గారు సారీ, ఐఎమ్ బ్యాక్ అండి. వచ్చారా? ఓకే. వెరీ సారీ, బాబుకి బాగాలేదు. అది బ్యాక్ ఐఎమ్ బ్యాక్ అండి. సారీ, బాబుకి బాగాలేదు, సో సడన్ గా అటెండ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. నో ప్రాబ్లం. ఓకే. సో we were looking at this difference between what we wish to be and what we are today as of now. So the question that comes into picture is, like, what exactly is the reason for this gap that we see between what we wish, ila undali ani manam korukuntamu, each one of us, and this is where we end up ultimately, right? So what causes this gap between the two? Anedaniki, that's the question we need to understand. So
any inputs? So enduku ee gap, manam when we all wish that we want to be this way and we are ending up into this, what is causing this difference between the two situations? Okay, the way of handling. Okay, all right, so let me ask this question differently. Okay, ఈ గ్యాప్ ని ఏముంటే ఫుల్ఫిల్ చేయొచ్చు? So what we wish to be is this thing, and what we are ending up everything. So like every when పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి పడుకునే దాకా every act that we do is wishing for this world that we have described on the left side, and what we are ending up is this thing on the right side, right? So what can fill this gap is the question that we are talking about. Okay, awareness, talking and solving. Okay, unity. Okay, let me ask these questions. So can more facilities fix the gap? So like for example, prastutam మన దగ్గర x number of resources ఉన్నాయి. So if we have more number of resources, like మనకి మనకి మన ఎన్ని విష్ చేసుకుంటే అన్ని రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ కానీ మనీ కానీ ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్, can that fix the gap that we have here? Okay, it cannot, right? All right, so then the next question that we get to is, yeah, only to a degree it will help. Okay, fine. The next question that we have to address is, can more regulations, laws, or policies, better policies, or better government policies, or better rules, ఇవన్నీ ఫిక్స్ చేస్తాయా? To achieve what we wish to achieve, can we achieve all this using more better laws and rules and regulations and all? No. Okay, so for yeah, you're right. So to some extent help out there. Yeah, absolutely help out there, definitely. So if you notice, for example, ఇప్పుడు హెల్త్ గురించి తీసుకుందాం. సో మోస్ట్ ఇప్పుడు engineering colleges లో కానీ, or when they surveyed, they found that there is a significant amount of constipation in the students, right? So ఇప్పుడు ఎన్ని రిసోర్సెస్ ఉన్నా ఎటువంటి వాయిస్ కొంచెం లో అయింది సార్ సడన్ గా. ఓకే, ఇస్ ఇట్ ఓకే నౌ? నౌ ఇట్ ఇస్ గుడ్. ఓకే, సో ఎటువంటి ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నా సరే ఆ స్టూడెంట్స్ లో, అన్లెస్ దే బికమ్ రెస్పాన్సిబుల్, ఒక సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ దేర్ హెల్త్ తప్ప, unless their understanding towards their health improves, nothing, any amount of physical facilities cannot fix that issue of constipation, for example, in the large number of students that is being surveyed. So ala physical facilities anedi ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి కొంతవరకు ఎయిడ్ చేస్తాయి, కానీ దే కెనాట్ ఫిక్స్ ద ప్రాబ్లమ్. సేమ్ థింగ్ విత్ ద లాస్ అండ్ పాలసీస్ అండ్ గైడ్ లైన్స్. మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఎక్సలెంట్, చాలా వరకు వండర్ఫుల్ లాస్ అండ్ పాలసీస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా వండర్ఫుల్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. But the thing is, unless somebody follows them or understands why they are there, then it will not be effective, right? So alane gap, facilities loga any facilities additional ga unna sare, this cannot reduce this gap in a permanent manner. Same thing with regular laws and regulation. So this can only aid to some extent, but cannot fix this problem of where we are to where we want to be anadaniki. These cannot take us. So what exactly is what we need anadaniki? So konmandi rastu unnar, like awareness ani,
అండర్స్టాండింగ్ అని. సో దానికి ఐ విల్ పుట్ ఫార్వర్డ్ ఎ ప్రపోజల్. సో ఈ వర్క్షాప్లో పెట్టే ఫస్ట్ ప్రపోజల్ ఏంటి అంటే that we need right understanding in every individual. Right understanding in every individual ఉన్నప్పుడు then these individuals, when they start living together, that's when we can achieve this kind of a world, right? So ఈ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఏంటి, ఇది ఎలా వస్తుంది, దేని గురించి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి, that we will explore as we go along. Okay, so this is the proposal. First thing, proposal అని మీ ఫస్ట్ టైం వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి I need to explain you. So ఈ వర్క్షాప్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ నాట్ ఒక మోరల్ సైన్స్ క్లాస్ లాగా ఇలానే ఉండాలి, ఇలానే చేయాలి అలా కాకుండా it needs to be like it's put forward to you all in the form of a proposal. So when we put forward these things as in the form of proposal, you need to explore. Ante it could be మేము చెప్పాం కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ అని అస్యూమ్ చేసుకోకుండా you need to look at it from your own perspective and your own understanding, and then decide. ఓకే, ఈ వర్క్షాప్ ద్వారా విని కానీ తర్వాత వెన్ యూ గో లివ్ అకార్డింగ్ టు ఇట్ మీకు ఇది కరెక్ట్ అని అనిపించినప్పుడే ఆ ప్రపోజల్ని నాలెడ్జ్ కింద మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోండి. అదర్వైజ్ ఇవి ప్రపోజల్స్ లానే ఉంచండి. సో దిస్ హోల్ వర్క్షాప్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రపోజల్స్. ఇట్ విల్ నాట్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైక్ this is how it is, you have to learn this way, ala ee workshop undadu. It will be put forward completely in the form of proposals only, so all the way through. Okay. Any questions Andy so far? ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగొచ్చండి, సింపుల్గా ఒక చిన్న క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే. ఒకవేళ మీరు క్వశ్చన్ అడగలేకపోయినా చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయొచ్చండి. నమస్తే సార్. మేడం మీ పేరండి? చెప్పండి. నా పేరు సిద్ధారెడ్డి సార్. ప్లీజ్. సార్, రైట్ అండర్స్టాండింగ్ కి మనల్ని మనం మార్చుకుంటే సరిపోతుందా, ఎదుటి వారికి కూడా అవసరం? గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. సో రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ప్రతి ఇండివిజువల్లో ఉంటుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను ఒక్కడనే మార్చుకుంటే సరిపోదు కదా, అందరూ మారాలి కదా అనేది ఇమీడియట్గా వచ్చే క్వశ్చన్. ట్రూ, యువర్ రైట్. ఫర్ ద వరల్డ్ కంప్లీట్గా అచీవ్ చేయాలి అంటే ఎస్, అందరి ఇండివిజువల్స్లో రైట్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తే అది అచీవ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఫస్ట్ నేను ఓకే యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఈ whenever I'm living, if I want to live harmoniously, నా వరకు వచ్చినా సరే that also reflects in all the places that we live in. So for example, నాకు రైట్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తే then when I live in relationships in a family, then I will be of value to that family. Similarly, when I go to office, I will be of value to people in the team in the office. Alane when I go somewhere on the road, ekkadikena ellinappudu, I will start spreading that harmony at wherever I go. So it starts with us, but that doesn't mean okay meer annattu na okkarike vaste saripotundante saripodu. Not for this achieving this world that we are talking about. Okay, andarki kavali right understanding ani, but at the same time okay andarki kavali ఇది అచీవ్ చేయాల్సిన విషయం కాదు అని కూర్చోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ అస్, బ్రింగ్స్ హ్యాపీనెస్ టు అస్, అండ్ వీ ఆల్సో మనం ఒక్కలం హ్యాపీ అవడమే కాదు, వీ బ్రింగ్ హ్యాపీనెస్ టు ఎవ్రీబడి అరౌండ్ అస్ ఆల్సో బై గెటింగ్ ద రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ అస్. ఓకే, అండ్ దెన్ వీ స్ప్రెడ్ దట్ హార్మనీ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద
world around us also. So that's where this is about not just us, but it's also for everybody, but it starts from us. So now let's see, yeah, any other questions? Yeah, I'm Jay here. Right understanding for individuals, every individuals are different, right? So it is, understanding of a healthy food is a different to the different regions to different. Yeah. So it's a lot of variation would come. So there is no as such as a each individual may not be having the same definition or same understanding of the right understanding. That's definition. Right. Yeah, that's a very good point, Andy, what you brought up. So immediate one of the questions that comes up is ఈ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అందరు ఇండివిజువల్స్ లో రావాలి అంటున్నారు, బాగానే ఉంది. కానీ ఈ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది మనిషికి వేరే అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది కదా, అందరికీ ఒకే రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉంటుందా అనేది ఇమీడియట్ గా వచ్చే క్వశ్చన్. సో యా, వెరీ గుడ్ పాయింట్. సో యా, that actually takes us into the next part of the workshop. So maybe let's explore it there. So right understanding అనేది అందరికి సేమ్ ఉంటుందా కాదా అనేది. Yeah, ఇంకెవరికి somebody is asking something. Hi Suman sir, this is Feroz. Sir, I just want to know the techniques or tips for the understanding. We can't understand in a very easy manner or else very fast. Actually. So is there any things to understand, like tips or guidance to understand it faster than very slow? Okay. Yeah, I mean, we'll see, because this whole workshop is about right understanding. So as we go along in this workshop, you will you will see how simple it is to gain this understanding and how quickly we can achieve it. So first of all, to your let's take about right understanding. So we need right understanding is what we are saying. Okay. So let's write about right understanding. And we said we are మనకి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి అని చెప్పాము. సో దేని గురించి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి? సో ఎనీ ఇన్పుట్స్ కెన్ యూ టైప్ ఇన్ యువర్ చాట్ విండో. దేని గురించి మనకి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి? ప్రతి విషయంలో. ఎస్, హ్యూమన్ వాల్యూస్. ఓకే. సో రైట్ అండర్స్టాండింగ్ మనకి దేని గురించి కావాలి అంటే, మనం ఎక్కడెక్కడ జీవిస్తున్నామో ఆ అన్ని విషయాల గురించి మనకి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి. సో దట్ ఈస్ ద ప్రపోజల్. సో వేర్ ఆర్ వి లివింగ్ అవర్ లైఫ్ విత్ మై సెల్ఫ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, మనలో మనం జీవిస్తాం. మన ఆలోచనలు కానీ, థాట్స్, డిజైర్స్, అంబిషన్స్, ఇట్లా we live with ourselves, right? Then we live with our body. So there is a relationship between us and our body, right? So we need understanding about me and my relationship with my body. Then where else do we live our life? We live in a family, right? So we need understanding about the relationships in a family. Then where else do we live after family? We live as part of society. So we need understanding about how I should participate in this society. All right. Then after society, what is the next thing? We live as part of nature. So we need, this is the smallest thing. So me, myself is the smallest thing. And from there, me, my body, my family, a society I live in, and nature. Is there anything apart from these where we live? Like, for example, okay, I live in my office anachu. So office is kind of either extended family or part of society, right? So what I did is I just took the smallest to the largest. So these are the places where we live our life most of the time, right? So we need to have the right understanding about
all these dimensions of life. These are the dimensions of life where we live in. So we need, so because we live in these dimensions, we need the right understanding about this. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు రైట్ అండర్స్టాండింగ్ లేకపోతే వీటి గురించి, సో సపోజ్ నాకు నా సెల్ఫ్ గురించి నాకు క్లారిటీ లేదు, రైట్ అండర్స్టాండింగ్ లేదు, ఏమవుతుంది అప్పుడు? వాట్ హ్యాపెన్స్? వాట్ డస్ ఇట్ రిజల్ట్ ఇన్ మీ? Yeah, if I don't have right understanding about me and my body, it results into health issues, correct? What if I don't have right understanding about myself? What does it lead to? Does it lead to things like boredom, depression, disturbed గా ఉండడము, confused గా ఉండడము, రైట్? నా గురించి నాకు క్లారిటీ లేదు, సో అందుకని నాలో ఇలా డిప్రెషన్, ల్యాక్ ఆఫ్ క్లారిటీ, డిస్టర్బెన్స్ ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. సో నా శరీరం గురించి ఎప్పుడైతే రైట్ అండర్స్టాండింగ్ లేదో అప్పుడు హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, రైట్? ఎప్పుడైతే నా ఫ్యామిలీ గురించి కానీ రిలేషన్షిప్స్ గురించి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ లేదో అప్పుడు ఏమవుతుంది? రిలేషన్షిప్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, రైట్? ఒక మనిషి ఇంకో మనిషి ఎలా ఉండాలి అనేది తెలియనప్పుడు డిస్టర్బెన్సెస్ అండ్ డిస్ప్యూట్స్, కరెక్ట్. అండ్ సొసైటీలో నేను ఎలా జీవించాలో తెలియనప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ లీడ్స్ టు ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ అదర్స్. ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ కానీ లేదా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కానీ, ఎస్ రైట్లీ సెడ్, ఇవన్నీ చూస్తాం. నేచర్తో ఎలా జీవించాలో తెలియనప్పుడు ఏమవుతుంది? లీడ్స్ టు డిజాస్టర్స్. వెరీ వెల్ సెడ్. సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్. మనకి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది లేనప్పుడు అబౌట్ వేరియస్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్, wherever all the dimensions that we live, we need to have the right understanding to be a happy individual. So if we don't have this right understanding, then in me it leads to things like boredom, disturbance, confusion. In body it leads to health issues. In family it leads to disputes. I don't know how to live with my wife, I don't know how to live with my parents, I don't know how to live with my cousins, siblings, kids. Then that will lead to all the disputes and disturbances. And when I don't know how to live in a society, I may go and try to exploit other people, try to make use of them, or be unjust to them, do injustice to them. సో అవన్నీ చేస్తుంటాం. దెన్ నేచర్తో ఎలా జీవించాలో తెలియనప్పుడు నేచర్ని మనం ఓవర్గా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసి ఇట్ లీడ్స్ టు థింగ్స్ లైక్ డిజాస్టర్స్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, లైక్ నేచర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కట్టెల పొయ్యిలోంచి వచ్చే పొగని పొల్యూషన్ అని మనం అనం కదా, కానీ కార్స్లోంచి కానీ ఫ్యాక్టరీస్లోంచి కానీ వచ్చే పొగని పొల్యూషన్ అంటాం. ఎందుకని? బికాస్ ఆ వచ్చే పొగ నేచర్ అబ్జార్బ్ చేసుకునే దానికన్నా ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి we call it as pollution. Now when we don't have this understanding, if we are producing ఎంతైతే కరెక్ట్గా నేచర్ అబ్జార్బ్ చేసుకోగలుగుతుందో అంత మనం ఒకవేళ మనం ఎమిట్ చేసినా సరే it doesn't lead to pollution. But when we are emitting more than what nature can take, it becomes pollution. So ఇది అండర్స్టాండింగ్ లో ఒక భాగం, నేచర్ని అర్థం చేసుకునే ప్రాసెస్లో భాగం. సో నేచర్ ప్రాపర్గా అర్థమైతే వీ కెన్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ సైకిల్. ఓకే, కొంచెం వేస్ట్ వస్తుంది, ఆ కొంచెం వేస్ట్ని నేచర్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది, మళ్ళీ నేచర్లోంచి తీసుకుంటాం, మళ్ళీ నేచర్కి ఇస్తాం. సో ఆ సైకిల్ మంచిగా సస్టైనబుల్గా నడుస్తుంది. అది ఆ అండర్స్టాండింగ్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది? వి ట్రై టు టేక్ మోర్ ఫ్రమ్ నేచర్ అండ్ గివ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వేస్ట్ బ్యాక్ టు నేచర్, అండ్ దెన్ ఇట్ లీడ్స్ టు పొల్యూషన్ అండ్ డిజాస్టర్స్ eventually. So right understanding is the key and the most important thing for every human being.
అండ్ ఎందుకు ఈ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ఆల్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంటే ఏమవుతుంది ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ కి? వాట్ డస్ ఇట్ అచీవ్? కెన్ సంబడి రైట్ ఇన్ ద చాట్ విండో? What do we achieve with this right understanding? Yeah, happy living. Perfect. A happy life కానీ happy living కానీ. Yes, ఇది achieve చేయాలి అంటే as individuals we need to have right understanding about various dimensions, all the dimensions of life. And what are the various dimensions of life? Me, myself, my body, family, society, nature. So ఇప్పుడు next few days of the workshop లో what మీరు ఏం చూడబోతున్నారంటే, we'll take each of these dimensions and try to put forward the proposals about the right understanding in front of you. So right understanding about myself అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే ఏంటి, హ్యూమన్ బీయింగ్ లో ఏమేం జరుగుతున్నాయి, వాట్ ఈస్ దిస్ యూనో హ్యూమన్ బీయింగ్ లో సెల్ఫ్ అంటారు, కాన్షియస్నెస్ అంటారు, ఆత్మ అంటారు, రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి. అసలు ఏంటి హ్యూమన్ బీయింగ్ లో ఏముందనేది ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబోయేది. దెన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క శరీరానికి యూనో ఆ సెల్ఫ్ కి బాడీకి యొక్క లింక్ ఏంటి. దెన్ ఫ్యామిలీలో రిలేషన్షిప్స్ లో ఎటువంటి ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి, ట్రస్ట్ అంటే ఏంటి, రెస్పెక్ట్ అంటే ఏంటి, పేరెంటింగ్ అంటే ఏంటి, గైడెన్స్ అంటే ఏంటి, లవ్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ ఫ్యామిలీ గురించి డిస్కషన్ జరిగినప్పుడు రిలేషన్షిప్స్ లో వి విల్ సీ. అండ్ దెన్ విల్ టాక్ అబౌట్ బ్రీఫ్లీ వాట్ ఈస్ మై రోల్ అండ్ వాట్ ఈస్ మై పార్టిసిపేషన్ ఇన్ సొసైటీలో నా రోల్ ఏంటి అనేది డిస్కషన్ చేస్తాం. దెన్ అలానే నేచర్, ప్రకృతిలో ఏం జరుగుతుంది, ప్రకృతిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ప్రకృతిలో ఒక భాగంగా ఎలా జీవించాలి అనేది నేచర్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు. సో నెక్స్ట్ 8 days ఈ డైమెన్షన్స్ 1 by 1 తీసుకుని we will be going into depth of understanding or building our right understanding about all these dimensions. That is the content of this workshop. సో నెక్స్ట్ అండ్ ఇవన్నీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రపోజల్స్ మీ ముందు ఉంచుతున్నాం కదా. సో ఈ ప్రపోజల్స్ ని ఎలా ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి అనే టూల్ ని కూడా మీకు ఇవ్వాలి నేను. సో ఆ టూల్ పేరే ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ వెరిఫికేషన్. అంటే మేం చెప్పామనో, ఇంకొకళ్ళు చెప్పారనో, బుక్ లో రాసిందనో, ఇవన్నీ రీజన్స్ వల్ల మీరు ఆ ప్రపోజల్ని యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. ఆ ప్రపోజల్ మీకు కరెక్ట్ అనిపించాలి, మీ వెరిఫికేషన్ టెస్ట్ ని పాస్ అవ్వాలి. ఓన్లీ దెన్ ఇట్ బికమ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఆ వెరిఫికేషన్ ఎలా చేస్తాము? సో ఒక ప్రపోజల్ ఉంది సపోజ్, ఓకే. ఆ ప్రపోజల్ ఫస్ట్ చెక్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఈజ్ ఇట్ న్యాచురల్లీ యాక్సెప్టబుల్ టు మీ? అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది కరెక్ట్ అనిపిస్తుందా లేదా నాకు అనేది ఫస్ట్ చెక్. అదే అక్కడే ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, డ్రాప్ ఆ ప్రపోజల్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. సపోజ్ ఈ చెక్ పాస్ అయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఏంటంటే చేయాల్సింది, వెన్ ఐ లివ్ అకార్డింగ్ టు ఇట్. అంటే ఈ ప్రపోజల్ని నేను నా లైఫ్లోకి తీసుకెళ్ళి నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఇన్ బిహేవియర్ విత్ అదర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఏం జరుగుతుంది, ఈజ్ ఇట్ లీడింగ్ టు హ్యాపీనెస్ అనేది చెక్ చేయాలి. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు హ్యాపీనెస్, ఆల్సో ఇంకొకటి చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇన్ వర్క్ విత్ నేచర్. సో నేచర్ని కూడా డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు కదా అనేది నెక్స్ట్ చెక్ చేయాలి. అంటే ప్రాస్పెరిటీ, సమృద్ధి కలుగుతుందా లేదా ప్రకృతికి మనకి అనేది నెక్స్ట్ చెక్. ఈ 2 చెక్స్ పాస్ అయినప్పుడు దెన్ యూనివర్సాలిటీ చెక్. సో ఇందాక మీరు అన్నారు కదా, లైక్ ఇది అందరికీ సేమ్ ఉంటుందా రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని చెక్ చేద్దాం. దెన్ వీ ఆల్సో డూ ఏ యూనివర్సాలిటీ చెక్. అంటే ఈజ్ ఇట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టైమ్, స్పేస్ అండ్ ఇండివిజువల్. ఇవన్నీ కూడా పాస్ అయితే దెన్ ఇట్ బికమ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ మై రియలైజేషన్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్.
సో ఇన్ని చెక్స్ పాస్ అవ్వాలి టు బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ మై రైట్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, సో లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ప్రపోజల్, సపోజ్ మీ ముందు పెద్దలని గౌరవించాలి అనేది మీ ముందున్న ప్రపోజల్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ న్యాచురలీ యాక్సెప్టబుల్ టు యూ ఆల్? Yes. ఓకే, ఇట్స్ న్యాచురలీ యాక్సెప్టబుల్ టు ఎవ్రీబడి. కరెక్టే అనిపిస్తుంది, పెద్దలని గౌరవించాలి. ఫైన్. నెక్స్ట్, వెన్ ఐ లివ్ అకార్డింగ్ టు ఇట్, అంటే నేను ఈ ఫిలాసఫీ కానీ ఈ ప్రపోజల్ ప్రకారం నేను వెళ్ళి జీవిస్తున్నాను. అప్పుడు ఇన్ బిహేవియర్ విత్ అదర్స్ ఏం జరుగుతుంది? సో మనం పెద్దల్ని వెళ్ళి గౌరవించినప్పుడు వాళ్ళు హ్యాపీ అయినా, వాళ్ళు హ్యాపీ అయినా, నేను హ్యాపీ అయినా, డస్ ఇట్ లీడ్ టు హ్యాపీనెస్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ అస్? ఎస్. ఓకే, గుడ్. సో దెన్ ఈ టెస్ట్ కూడా పాస్ అయింది. దెన్ నేచర్తో సంబంధించింది కాదు, ఇది బిహేవియర్కి సంబంధించింది కాబట్టి ఓకే, దెన్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ హియర్. దెన్ టైం. సో ఇవాళ రెస్పెక్ట్ కావాలి, రేపు కావాలి, నిన్న కావాలి, ఎప్పుడు కావాలి. కరెక్టేనా? ఇట్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టైం. ఇది ఒక రోజు పాటించే ప్రపోజల్ కాదు కదా, రైట్? ఇట్స్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టైం, అంటే సమయానికి సంబంధం లేదు ఈ ప్రపోజల్కి. స్పేస్ అంటే ఇండియాలో వర్తిస్తుంది, అమెరికాలో వర్తిస్తుంది, ఆస్ట్రేలియాలో వర్తిస్తుంది, యూరోప్లో వర్తిస్తుంది, ఎక్కడైనా వర్తిస్తుంది. అవునా? పెద్దల్ని గౌరవించాలి అనేది, రైట్? ఇట్ హ్యాస్ పాస్డ్ టైం చెక్, స్పేస్ చెక్ ఆల్సో. ఇండివిజువల్ చెక్ నాకు వర్తిస్తుంది, మీకు వర్తిస్తుంది, ఇంకెవరికైనా కూడా వర్తిస్తుంది. అవునా? ఎటువంటి జాతికి చెందిన వాళ్ళైనా ఎవరికైనా వర్తిస్తుంది, రైట్? ఓకే, ఇండివిజువల్ చెక్ కూడా పాస్ అయింది. సో ఇన్ని చెక్స్ పాస్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకటి ఒక చిన్న పాయింట్ మిస్ అయ్యాం, అది ఇప్పుడు నేను బ్రింగ్ అప్ చేస్తాను. సో పెద్దలతో మన బిహేవియర్లో ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు హ్యాపీనెస్. వాట్ అబౌట్ చిన్న వాళ్ళతో ఏమవుతుంది? చిన్న వాళ్ళతో మనం రెస్పెక్ట్ గా బిహేవ్ చేయకపోతే డస్ ఇట్ లీడ్ టు హ్యాపీనెస్ టు బోత్ ద కిడ్స్ అండ్ అస్? నో. సో ఈ అన్ని ఇండివిజువల్స్ అనే చెక్ లో ఒక పార్ట్ మిస్ అయ్యాం. అంటే పెద్దవాళ్ళకి సెట్ అవుతుంది ఇది బాగానే, కానీ చిన్న వాళ్ళకి కూడా గౌరవం కావాలి. అండ్ మేబీ వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ స్టేట్మెంట్ చెప్పినప్పుడు చిన్న వాళ్ళని ప్రేమగాను సంథింగ్ ఎల్స్ మీనింగ్ ఉండి ఉండొచ్చు. కానీ మనం ఒకవేళ అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఓన్లీ పెద్దవాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేయాలి అన్నట్టు అర్థం చేసుకుంటే ఇట్ బికమ్స్ రాంగ్. అండ్ ఈ ఇండివిజువల్ చెక్ అనేది కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది, యూనివర్సాలిటీ చెక్. ఇప్పుడు దాన్ని మాడిఫై చేసి రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీవన్ అనే ప్రపోజల్ తీసుకుందాం. ఈజ్ ఇట్ న్యాచురలీ యాక్సెప్టబుల్ టు ఎవ్రీబడి? వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీవన్ అనేది ఈజ్ ఇట్ న్యాచురలీ యాక్సెప్టబుల్ టు ఎవ్రీబడి? ఎస్. ఓకే, ఇప్పుడు వెన్ వీఆర్ బిహేవింగ్, చిన్నవాళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళైనా మన సమానులైనా వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేసినప్పుడు డస్ ఇట్ లీడ్ టు హ్యాపీనెస్ ఫర్ అస్ అండ్ దెమ్? ఎస్. ఓకే, అండ్ ఈజ్ ఇట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టైం? Respect is acceptable to me, to everybody, today, tomorrow, always, 100 years avataina. Same thing with space, here, there, everywhere, and all individuals, small, big, different religions, different castes, different, every individual ki respect anedi acceptable. So then edi ippudu pass ayindi self verification test, respect everyone anedi సెల్ఫ్ వెరిఫికేషన్ టెస్ట్ పాస్ అయింది, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ ప్రపోజల్ ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు కదా, ఈజ్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ గోయింగ్ టు బి ద సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి అని. సో ఇలా మనం వెరిఫికేషన్ టెస్ట్ ని పాస్ చేసుకుని మనం సొంతంగా ఈ రియాలిటీని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే వాట్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఈస్ దట్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ యూనివర్సల్ గా ఉంటుంది. Okay, it's a proposal again. Think about it, check it. Okay, respect everybody anedi, it's acceptable to everybody and it leads to happiness for everybody, and also it's independent of time space individual. Its respect is acceptable to me, respect is acceptable to the other.
సో అట్లా అండర్స్టాండింగ్ ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్లో ఒక చిన్న పాయింట్ మనం రైట్ అండర్స్టాండింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. అలా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి తెలుసుకోవాల్సిన రిలేషన్షిప్స్ గురించి. సో ఇది ప్రాసెస్, ఇది సెల్ఫ్ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డూయింగ్ ఇట్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. డూయింగ్ ఇట్లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈజ్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ నాట్ వరకే మనం చర్చించాం. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం యాజ్ వి గో అలాంగ్ ఇన్ ద వర్క్ షాప్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీబడి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అనేది కూడా మనం చూద్దాం ముందు వెళ్ళేకొద్ది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రపోజల్. సో సంబడి సేస్ ఒక సెల్ఫ్ వెరిఫికేషన్ టెస్ట్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అన్నదానికి. సో కాలేజ్ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, వాడికి ఒక పిల్లోడు ఉన్నాడు, ఆల్వేస్ పేరెంట్స్ ప్రొటెక్షన్ లో ఉన్నాడు. సడన్ గా ఇప్పుడు కాలేజ్కో బయటకో ఎక్కడికో వెళ్ళాడు. ఓకే, నౌ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రపోజల్స్ దట్ చైల్డ్ ఫేసెస్, రైట్? ఈ సెల్ఫ్ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ హ్యాండీగా లేకపోతే ఏది కరెక్ట్, ఏది కాదు, ఏది యాక్సెప్ట్ చేయాలి, ఏది యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు, వాట్ ఇట్ బికమ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ మీ అండ్ మై అండర్స్టాండింగ్, వాట్ షుడ్ నాట్ బి పార్ట్ ఆఫ్ మై అండర్స్టాండింగ్ అనే క్లారిటీలో సో మచ్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సంబడి కమ్స్ అండ్ సేస్ టేక్ సమ్ ఆల్కహాల్, ఇట్ విల్ బి వెరీ నైస్ అండ్ యూ విల్ ఆల్సో గెట్ గుడ్ స్లీప్, ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అని ఎవరో చెప్తారు. ఓకే, అది ప్రపోజల్, ఒక స్టూడెంట్కి వచ్చిన ప్రపోజల్. ఇప్పుడు దాన్ని సెల్ఫ్ వెరిఫికేషన్ ఈ ప్రాసెస్ రన్ చేద్దాం. ఈజ్ ఇట్ న్యాచురలీ యాక్సెప్టబుల్? ఓకే, కొంతమందికి న్యాచురల్ యాక్సెప్టబుల్ కాదు. మేబీ సపోజ్ తనకి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ చెప్తున్నాడు కాబట్టి కరెక్టే అనిపించింది అనుకుందాం. దెన్ సెకండ్ చెక్కి వెళ్దాం. ఓకే, డస్ ఇట్ లీడ్ టు హ్యాపీనెస్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ వెన్ వి లివ్ అకార్డింగ్ టు ఇట్? ఓకే, ఈ చెక్ కూడా డౌట్ఫుల్లే. న్యాచురల్లీ యాక్సెప్టబుల్ డౌట్ఫుల్ అన్నారు, బిహేవియర్ పార్ట్ డౌట్ఫుల్. దెన్ డస్ ఇట్ లీడ్ టు ప్రాస్పెరిటీ? అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బాడీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ నేచర్ కదా. సో డస్ ఇట్ లీడ్ టు హెల్త్ ఇన్ అవర్ బాడీ? నో. సో దిస్ టెస్ట్ ఈస్ ఆల్సో ఫెయిల్డ్. ఈజ్ ఇట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టైమ్ స్పేస్ ఇండివిజువల్? కొంచెం ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది. No, it will not pass the time space individual check. So then that proposal that friend has become is a question mark. It's not readily acceptable, or it doesn't pass the self verification process or test. సో ఎప్పుడైతే అది ఆ స్టూడెంట్కే కాదు, ఇది మనందరి ముందు ఎవ్రీడే డైలీ డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ మన లైఫ్లో బోలెడ్ అన్ని ప్రపోజల్స్ మన ముందుకు వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, అవన్నిటిని మనము ఈ సెల్ఫ్ వెరిఫికేషన్ టెస్ట్ ద్వారా మన ఓన్గా, ఇట్స్ నాట్ బికాస్ సంబడి ఇట్స్ రిటర్న్ ఇన్ సమ్ బుక్స్ అని కాదు, నాట్ బికాస్ సంబడి టోల్డ్ ఇట్, నాట్ బికాస్ అదర్స్ టోల్డ్ ఇట్. సో ఇవి ఏ రీజన్స్ కాకుండా మీ ఓన్గా ఆన్ యువర్ ఓన్ బేసిస్ వెరిఫై చేసుకుని మీ అండర్స్టాండింగ్లో ఉంచాలా లేదా అనేది మీ డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఈ జీవన విద్య వర్క్షాప్లో కంటెంట్ అర్థమైనా అవ్వకపోయినా, వెరిఫికేషన్ చేసినా చేయకపోయినా, అల్టిమేట్లీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, ఏ ప్రపోజల్ అయినా రేపు మీరు బయటకు వెళ్ళి జీవించినప్పుడు మీ ముందుకు వచ్చిన ప్రపోజల్స్ని ఈ సెల్ఫ్ వెరిఫికేషన్ టెస్ట్ అనేది రన్ చేస్తే మీరు ఆథెంటిక్గా ఈజ్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్ అనేది మీకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. ఓకే, నౌ any questions? I can take 1 or 2 questions. Sir, when it is not ready to acceptable, what is the action that we have to do on any particular proposal? Either proposal ని మాడిఫై చేయాల్సి వస్తుంది, బికాజ్ ఉన్న ఫార్మాట్లో యాక్సెప్టబుల్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పెద్దవాళ్ళనే రెస్పెక్ట్ చేయండి అనేది లెట్స్ సే ఏదో ఇన్కంప్లీట్గా ఉంది, దెన్ అందరినీ రెస్పెక్ట్ చేయండి అనేది యాక్సెప్టబుల్ అయింది. సో దాన్ని మాడిఫై చేసాం అక్కడ. వేరాజ్ ఇన్ అదర్ కేస్లో డ్రింక్ తీసుకోండి అనేది యాక్సెప్టబుల్ కాదంటే వి జస్ట్ హ్యావ్ టు డ్రాప్ ఇట్. సో ఆ యాక్షన్ ఇంకా చేయం కదా, ఆ ప్రపోజల్ని తీసుకుని ముందుకెళ్ళాం. దట్స్ ఆల్. Okay.
సో we don't live according to it. We tried it. మనం ట్రై చేసాము, ప్రపోజ్ చేశారు కాబట్టి ట్రై చేసాము, అట్లీస్ట్ మెంటల్గా ట్రై చేసాము, అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు, సో వి డ్రాప్డ్ ఇట్ అంతే. Okay, thank you. హౌ టు సే నో. యా ఎలా అయినా చెప్పొచ్చు నో అనేది. అది యూనో మనకి ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే ఒక భయం ఉంది, వి విల్ లూజ్ దట్ ఇండివిజువల్ ఇఫ్ వి సే నో అనేది. వి విల్ లూజ్ దట్ ఇండివిజువల్ ఆర్ వి విల్ రియలీ గెయిన్ దట్ ఇండివిజువల్ అనేది విల్ సీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రిలేషన్షిప్స్. సో మనం నో చెప్పడం అనేది ఆ ఫ్రెండ్కి మనం రైట్ థింగ్ గైడ్ చేసినట్టు అవుతుందా, లేకపోతే మనం అది యాక్సెప్ట్ చేసాం కాబట్టి మనం వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అవుతామా అనేది వి విల్ సీ వెన్ వి టాక్ అబౌట్ రిలేషన్షిప్స్. ట్రస్ట్ అండ్ రెస్పెక్ట్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. వాట్ ఇఫ్ అదర్ పర్సన్ మ్యానిపులేట్ బ్యాడ్ థింగ్ టు గుడ్ థింగ్? యా, అదే చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు. అంటే మనకి వేగ్గా ఉన్నప్పుడు, అందుకే ఈ సెల్ఫ్ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి హ్యాండీగా ఉండేది. వాళ్ళు మ్యానిపులేట్ చేసేసారు కాబట్టి అది గుడ్ థింగ్ అయిపోదు కదా. మనం ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి, ఈజ్ ఇట్ న్యాచురల్లీ యాక్సెప్టబుల్. దెన్ దీని ప్రకారం జీవించినప్పుడు ఎదుటి మనిషితోటి యూనో అందరితోటి సంతోషం కలుగుతుందా లేదా, రైట్? దెన్ ఇది టైం స్పేస్ ఇండివిజువల్కి సంబంధం కాకుండా ఇది యూనివర్సల్గా ట్రూవా కాదా, ఇవన్నీ పాస్ అయితేనే దెన్ మనం వి గో అకార్డింగ్ టు ఇట్. జస్ట్ బికాస్ నా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు కాబట్టి వి వోంట్ గో అహెడ్ విత్ ఇట్. సార్ సడన్ గా సిచ్యువేషన్ వచ్చింది, అప్పుడు సెల్ఫ్ వెరిఫికేషన్ చేసే అంత టైం ఉండదు, అప్పుడు ఏం చేయాలి, దాన్ని ఎలా చూడాలి? యా, అంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో ఏం చేసామన్న దానికన్నా అల్టిమేట్గా ఆ సిచ్యువేషన్ అయిన తర్వాత అయినా సరే సెల్ఫ్ వెరిఫికేషన్ చేసుకుని తెలుసుకున్నామా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి సెల్ఫ్ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసి కొన్ని థింగ్స్కి అప్లై చేస్తూ ఉంటే వీ కెన్ చాలా థింగ్స్ సార్ట్ అవుట్ అయిపోతాయి. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లోకి వెళ్ళడం కూడా తగ్గుతుంది. యా, ఓకే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ చిన్న పాయింట్ డిస్కస్ చేద్దాము. సో సెల్ఫ్ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి చూసాము, రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఇంపార్టెంట్ అని చూసాము, రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఈ అన్ని డైమెన్షన్స్లో కావాలి మనకి అని చూసాము, అండ్ ఈ రైట్ అండర్స్టాండింగ్కి బిల్డ్ చేసుకోవడానికి మన దగ్గర సెల్ఫ్ వెరిఫికేషన్ టూల్ ఉంది అని కూడా చూసాము. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క స్కోప్ ఆఫ్ లివింగ్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. సుమన్ గారు, ఒక మనిషి, హలో సుమన్ గారు, ఇంకా 9 minutes ఉంది. యా షూర్ అండి. ఓకే, సో ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క స్కోప్ గురించి చూద్దాం. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక 3 విషయాలు రాస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, రైట్ అండర్స్టాండింగ్, రిలేషన్షిప్స్, ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్. వీటికి ఒక నంబర్ ఇద్దాం, 1, 2 and 3. ఇప్పుడు మీరు చాట్ విండోలో ఏది ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ అనేది ఒకసారి మీరు చాట్ విండోలో పెట్టండి. ఏది 3 ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ 2 ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3 ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీలో మీ చాట్ విండోలో మీరు పెట్టండి. మీ ఉద్దేశంలో వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ? 1, 2, 3. 1, 2, 3. సో రైట్ అండర్స్టాండింగ్, రిలేషన్షిప్స్, ఆ తర్వాత ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ అని చెప్తున్నారు అందరు. ఓకే, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ఓకే, ఫైన్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన లైఫ్లో, మన డేలో కానీ మన లైఫ్లో కానీ దేని మీద ఎంత పర్సెంటేజ్ ఎఫర్ట్ పెడుతున్నామో చాట్ విండోలో పెట్టండి. అంటే సపోజ్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ మీద సపోజ్ నేను ఇంత పర్సెంటేజ్ టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, రిలేషన్షిప్స్ బాగుండడానికి ఇంత పర్సెంటేజ్ టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను,
రైట్ అండర్స్టాండింగ్ మీద ఇంత పర్సెంటేజ్ టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అనేది మీరు దేని మీద ఎంత పర్సెంటేజ్, అంటే 1 మీద ఎంత పర్సెంట్, 2 మీద ఎంత పర్సెంట్, 3 మీద ఎంత పర్సెంట్ అనేది ఒకసారి చార్ట్ విండోలో పెట్టండి. దేని మీద 50% అనేది కూడా పెట్టాలి. లైక్ 3 మీద 50%, 2 మీద 25, 2 మీద 1 మీద 25, లేకపోతే దేని మీద ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టైం మీరు టైం కానీ ఎఫర్ట్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ కానీ స్పెండ్ చేస్తున్నారు అనేది ఒకసారి. రైట్ అండర్స్టాండింగ్ మీద 50%, రిలేషన్షిప్ 40%, ఫిజికల్ 10% ప్రస్తుతం మన లైఫ్లో. ఓకే, వెరీ నైస్. ఆర్ ఓకే, అంత కాంప్లికేటెడ్గా ఉంది అంటే జస్ట్ సింపుల్గా పెట్టండి. దేని మీద ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారు, లైక్ ఇంపార్టెన్స్ అయితే 1, 2, 3 అని చెప్పారు కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు కరెంట్ లైఫ్లో ఆర్డర్ ఏంటి, ఇంపార్టెన్స్ ఆర్డర్ ఏంటి, యాజ్ వి లివ్ అనేది పెట్టండి. ఇస్ ఇట్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ గురించి ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెడుతున్నామా, రిలేషన్షిప్స్ గురించా, లేకపోతే రైట్ అండర్స్టాండింగ్ గురించా? దేని గురించి మనం యాక్చువల్ ప్రస్తుతం యాజ్ ఆఫ్ టుడే డే టు డే లైఫ్లో దేని గురించి ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాం? 3, 2, 1. ఓకే, 3. ఓకే, రైట్ అండర్స్టాండింగ్. ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ 3 to 1. ఓకే, సో కొంతమంది రిలేషన్షిప్స్ మీద ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాము, కొంతమంది ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ మీద ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాం, కొంతమంది రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అన్నారు. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఏమో 1 అంటే రైట్ అండర్స్టాండింగ్, 2, 3 ఇది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ అన్నాము. కానీ యాక్చువల్ లైఫ్కి వచ్చేసరికి ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ మీద కొంతమంది ఆర్ ఎక్కువ మ్యాక్సిమం టైం, బికాజ్ మనం పొద్దున్న సాయంత్రం దాకా ఆఫీస్కి వెళ్ళి కానీ చేసేది ఏంటి, అల్టిమేట్లీ వీఆర్ ఎర్నింగ్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్, రైట్? అండ్ ఓకే, వీఆర్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ ఆల్సో, బట్ ఇంకా టైం దొరికితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక జాబ్ చేయొచ్చా, ఇంకెక్కడైనా సంపాదించవచ్చా, ఈ వచ్చిన డబ్బుతోటి ఇంకాస్త సంపాదించవచ్చా, దీని మీదే ఎక్కువ మన ఫోకస్ నడుస్తూ ఉంటుంది కదా. ఆ తర్వాత ఓకే, టైం దొరికితే రిలేషన్షిప్స్ మీద, ఇంకొంచెం టైం దొరికితే ఓకే, ఎవరైనా చాలా తక్కువ మంది రైట్ అండర్స్టాండింగ్ మీద కూడా ఎఫర్ట్ పడుతూ ఉంటారు మనలోని రైట్ అండర్స్టాండింగ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి. సో యాక్చువల్లీ అయితే ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీస్ 1, 2, 3, బట్ ఇన్ రియాలిటీ చాలా మంది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మ్యాక్సిమం ఎఫర్ట్ గోస్ ఇన్ టు 3, రైట్? హార్డ్లీ ఎనీ టైమ్. సో ఇప్పుడు 24 hours టైం తీసుకుంటే 8 hours పడుకుంటున్నాము, అందులో రిలేషన్షిప్స్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఏం లేదు. మిగతా 8 hours వర్క్కి వెళ్తున్నాము, అందులో అది కూడా ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్కే. ఇంకా మిగిలింది 8 hours అందులోనే తినడానికి కానీ స్నానానికి కానీ వాట్ ఎవర్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ గోస్ ఇన్ టు ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్, రైట్? సో యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ అనేది ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ బట్ నాట్ సఫిషియంట్. ఓకే, ఈ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి యానిమల్స్కి తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ అండ్ సఫిషియంట్. అంటే ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ అంటే దానికి కావాల్సిన ఫుడ్ కానీ, లైఫ్కి థ్రెట్ లేకుండా ఒక సేఫ్టీ కానీ, అష్యూరెన్స్ కానీ, దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ నెసెసరీ అండ్ సఫిషియంట్ ఫర్ యానిమల్స్. బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క స్కోప్ ఇంత పెద్ద స్కోప్ ఉంది. హ్యూమన్ బీయింగ్కి రైట్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి, హ్యూమన్ బీయింగ్కి రిలేషన్షిప్స్ కావాలి, హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ కావాలి. అదే ఒక యానిమల్ అనుకోండి, వర్షం పడింది అనుకోండి, వాళ్ళ ఎక్కడో దగ్గర నీడకి పరిగెడుతుంది, ఇంకో 10 రోజుల తర్వాత అయినా మళ్ళీ వర్షం పడితే మళ్ళీ నీడ దగ్గరికి పరిగెడుతుంది. హ్యూమన్ బీయింగ్ అలా కాదు.
ఇవాళ వర్షం పడింది, రేపు పడుతుంది, అప్పుడప్పుడు పడుతుంది, ఈ ప్యాటర్న్ ఏదో ఉంది, దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, ఒక గొడుగుని ఇన్వెంట్ చేయాలి, ఒక ఇల్లుని ఇన్వెంట్ చేయాలి, దీని నుంచి తప్పించుకోవాలి. అట్లా there is a process of building understanding in human beings very high. But మనం ఫోకస్ అంతా మాక్సిమం ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ మీదే సరిపోతుంది మన ఎఫర్ట్ అంతా. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే రిలేషన్షిప్స్కి అండ్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్కి సరిపడా టైం దొరకట్లేదు. రైట్ అండర్స్టాండింగ్ లేక రిలేషన్షిప్స్లో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తున్నాయి. రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే రిలేషన్షిప్స్లో హార్మోనీ ఉంటుంది. అంటే మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్తో హార్మోనియస్గా ఒకరినొకరు జీవించవచ్చు. సో ఈ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ కూడా కీ. సో ఎంత ఎఫర్ట్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ మీద స్పెండ్ చేస్తున్నాము? మీ 60 మంది ఓకే ఈ వర్క్షాప్కి వచ్చారు, రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటున్నారు, రైట్? బట్ ఇన్ జనరల్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ అరౌండ్ అస్ హౌ మచ్ ఎఫర్ట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు రైట్ అండర్స్టాండింగ్? ఇలాంటి ఏమైనా టాపిక్స్ డిస్కస్ చేయాలి అంటే ఇది రిటైర్ అయిన వాళ్ళ కోసము, లేకపోతే ఇది పెద్ద ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత డిస్కస్ చేయాల్సిన టాపిక్స్ ఇవి. దిస్ ఈస్ వాట్ ద కరెంట్ నోషన్స్ ఆర్. బట్ ఈ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ లేకుండా మ్యారేజెస్లోకి వెళ్ళిపోయి ఎన్ని రిలేషన్షిప్స్ ఇష్యూస్ చూస్తున్నాం మనం. అండ్ ఈ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ లేకుండా పిల్లల్ని వీఆర్ చిల్డ్రన్ని అంటున్నాము, ఆ చిల్డ్రన్కి ఏం గైడెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం? సో రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్ అండ్ వీఆర్ పుట్టింగ్ హార్డ్లీ ఎనీ ఎఫర్ట్ ఆన్ దిస్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్. సో అందుకని దిస్ హోల్ 8-day workshopలో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈజ్ ఇంప్రూవ్ ఆన్ అవర్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్, బికాస్ దిస్ ఈస్ ద కీ పార్ట్. ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక సాటిస్ఫాక్టరీ లైఫ్ జీవించాలి అంటే ఇవన్నీ కావాలి. ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా కావాలి. వీఆర్ నాట్ అండర్మైనింగ్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్. ఇవి లేకుండా ఇప్పుడు మనం ఇంత దూరంలో కూర్చుని, నేను యూఎస్లో కూర్చుని, మీరు ఇండియాలో కూర్చుని, వీ కాంట్ టాక్ టు ఈచ్ అదర్ వితౌట్ ఫెసిలిటీస్. మనం ఒక డే నడవదు ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ లేకపోతే. వీ నీడ్ ఫుడ్, షెల్టర్, ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్ వీ నీడ్. బట్ అవన్నీ ఉండి సరిపోదు. వీ నీడ్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ వీ నీడ్ రిలేషన్షిప్స్ ఆల్సో. సో ఇది హ్యూమన్ బీయింగ్ స్కోప్. ఇంతవరకే ఉంటే యానిమల్ స్కోప్. సో మనం ఏ స్కోప్లో జీవిస్తున్నాం అనేది మనం మనమే రిఫ్లెక్ట్ చేసుకోవాలి. మనం యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే ఇవన్నిటి మీద ఎఫర్ట్ పెట్టాలి, ఇవన్నిట్లో మనం జీవించాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద స్కోప్ ఆఫ్ అవర్ లివింగ్. సో ఐమ్ అట్లీస్ట్ గ్లాడ్, హ్యాపీ దట్ మీరందరూ ఈ వర్క్షాప్ జాయిన్ అయ్యి, అంటే ఈ వర్క్షాప్లోనే రైట్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుందని కూడా కాదు, బట్ అట్లీస్ట్ ఏ ఫోరం అయినా సరే, అది డిఫరెంట్ ఫోరమ్స్ అయినా సరే, రైట్ అండర్స్టాండింగ్ మీద మనం ఎఫర్ట్ పెడుతున్నామా లేదా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. ఓకే, ఐ థింక్ వీఆర్ 2 minutes ఓవర్ టైమ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ అటెన్షన్. ఏమైనా ఒక క్వశ్చన్ ఉంటే విల్ టేక్ 1 question ఆన్ దిస్ టాపిక్. యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? మీరు ఎవరైనా ఒక క్వశ్చన్ ఉంటే అడగొచ్చండి. ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు అడగలేకపోయినా చాట్ బాక్స్లో గూగుల్ ఫామ్ క్రియేట్ చేసి పెట్టామండి లింకు. మీరు దాంట్లో మీ క్వశ్చన్ ఏమన్నా ఉంటే, కన్సర్న్ ఉంటే కనుక ఆ గూగుల్ షీట్లో ఎంటర్ చేయండి. యా, సో సత్యనారాయణ రాజు గారు మీకు చాట్లో లింక్ పెట్టారండి. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అన్ఆన్సర్డ్గా ఉండిపోయినాయి, వాళ్ళ టైం దొరకలేదు అనుకుంటే పుట్ దెమ్ ఇన్ దట్. విల్ ట్రై టు సీ హౌ వీ కెన్ అడ్రస్ ఇన్ ద సెషన్ టుమారో. ఓకే, సో సేమ్ టైం టుమారో అండి, 6:30 to 8. సో విల్ మీట్. సుమన్ గారు, యా సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఏమన్నా ఉందా? నేను వాట్సాప్లో పోస్ట్ చేద్దాం. సో సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ యాక్టివిటీ అనేది, సో ఇవాళ డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ గురించి దెర్ విల్ బి సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ యాక్టివిటీస్. సో విల్ పోస్ట్ దెమ్ ఇన్ ద వర్క్ షాప్ గ్రూప్ అండి. సో అందరూ ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఒక 10-15 minutes టైం పడుతుంది. సో ప్లీజ్ స్పేర్ దట్ టైమ్ అండ్ స్పెండ్ దట్ సో దట్ టు రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ దీస్ టాపిక్స్. అండ్ యా, సో థ్యాంక్ యూ. మీరు అందరూ చాలా అటెంటివ్గా బాగా పార్టిసిపేట్ చేశారు. చాట్ విండోలో అందరూ మంచిగా ఇన్పుట్స్ ఇస్తూ. సో వి హోప్ టు సీ యూ ఆల్. అండ్ అన్ని 8 days అటెండ్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే మనం లైక్ వేరియస్ డైమెన్షన్స్లో లివ్ అని చూసాం కదా. ఏ డైమెన్షన్స్ మిస్ అయిపోయినా అవర్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ దోస్ డైమెన్షన్స్ విల్
will be incomplete. So అందుకని please make sure you attend all the 8 days of the workshop. And సుమ గారు చిన్న Vasu garu. ఇదండి, కావ్యచంద గారు please. ఉన్నారు ఇక్కడ లైన్ లో. ఆవిడ లింక్ పంపియండి, గ్రూప్ లో యాడ్ చేయండి అని చెప్పారు. మేడం, మీరు ఇక్కడ లైన్ లో దొరికారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నానండి. ఎస్టర్డే వీ హావ్ సిన్సియర్లీ ట్రైడ్ టు గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ యూ మేడం. మీ నంబర్ సంథింగ్ రాంగ్, మేము రీచ్ అవ్వలేకపోయాము. మీరు నా నెంబర్కి వాట్సాప్ హాయ్ పెడితే నేను మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తాను మేడం. షూర్ ఓకే. నేను చాలా ట్రై చేశాను మీకు రీచ్ అవ్వడానికి. అది +1 వస్తుంది కెనడా నెంబర్, దానివల్ల ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు. మీరు ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో ఉన్నారు, ఎలా వచ్చారో మరి లైన్ లో తెలియదు నాకు. ఐ ట్రైడ్ వెరీ సిన్సియర్లీ. మీరు అది వాసు గారు ఏంటంటే మీరు +91 పెట్టుంటారు తన నంబర్ కి, మీరు +1 పెడితే తను సంథింగ్ మేడం ఇచ్చిన నంబరే నేను ట్రై చేసాను, దొరకలేదండి. మీరు నాకు హాయ్ పెట్టండి మేడం, నా నెంబరు నేను చాట్ బాక్స్ లో పెడతాను. హాయ్ పెడితే నా నెంబర్ ఇప్పుడు చాట్ బాక్స్ లో సుమన్ గారు. సుమన్ గారు, రాజు గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. మీరు ఇప్పుడు డెట్రాయిట్ లో US లో